హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 129 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 128 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఈరోజు 129 చెప్పుకోబోతున్నాము. మీకు ఈ ప్యాసేజ్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే అన్ని థియరీ లెసన్స్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చున్నాము. సో మీకు చాప్టర్ సంబంధించిన అన్ని లింక్స్, ఇప్పటివరకు చెప్పినటువంటి డిక్టేషన్ అన్ని లింక్స్ కూడా కింద ఇవ్వబడ్డాయి. కాబట్టి మీరు కింద ఏదైతే డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి మీరు తీసుకోగలరని భావిస్తున్నాను. అలాగే మీకు ఈ లింక్స్ తీసుకోవడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినట్లయితే మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ ఉంది. ఆ గ్రూప్ నెంబర్ కనుక మీరు మెసేజ్ చేసినట్లయితే ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా సీరియటం వైజ్గా మీకు పంపిస్తాము. అలాగే ఈ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాం. సో మనం ఈరోజు డిక్టేషన్ ఏదైతే 129 ఉందో ఆ డిక్టేషన్ చెప్పుకుందాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. అట్ ది మీటింగ్ of the directors today, it was stated that the rates of exchange in January and February were favorable to manufacturers in this country. Regarding the matter of expediency to discuss which the meeting was primarily called, it was thought that the plan suggested might prove very expensive and cause endless trouble in arranging the necessary mortgage. The chairman, John Ogden, a commercial magnate, is a very capable mathematician and he carries out all his business with mathematical exactitude. He is hoping that the mechanical efficiency of the establishment may be sufficient to check any unnecessary expenditure during the coming year. No man is more familiar to the members of the exchange than he, and his speeches at social functions are noted for their humor, while his placid manner is a characteristic which compels the admiration of all. He is possessed of great magnetism, and it is due undoubtedly to his ability that the company has an almost unassailable position which has surprised
those who are engaged in a similar manufacturer. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 129 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాస్తున్నారు. సో మీకు ఈ ప్యాసేజ్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి 65 పేజీలో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్తో సరి చూసుకోండి. ఫస్ట్ థియరీ రూల్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, తర్వాత సింబల్స్కి, తర్వాత ఇంగ్లీష్కి. అలాగే ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన వచ్చేస్తుంది. అలాగే రేపు జాబ్ వచ్చినా సరే మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా కూడా ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకునే లోపలే మీరు ఈ మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే వాటిని క్లారిఫై చేసేసుకోండి. అలాగే మనము ఈ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఇస్తామని చెప్పాం కదా. ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బి, కోర్ట్స్, పార్లమెంటు ఇలా ఏదైనా సరే మనం కోచింగ్ అనేది ఇస్తాము. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ లోపల మీరు డౌట్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఎట్ ది meeting of the directors today, it was stated that the rates of exchange in January and February were favorable to manufacturer in this country. Regarding the matter of expediency, to discuss which the meeting was primarily called. It was thought that the plan suggested might prove very expensive and cause endless trouble in arranging the necessary mortgage. The chairman, John Ogden-esque, a commercial magnate, is a very capable mathematician, and he carries out all his business with mathematical exactitude. He is hoping that the mechanical efficiency of the establishment may be sufficient to check any unnecessary expenditure during the coming year. No man is more familiar to the members of the exchange than he, and his speeches at social functions are noted for their humor, while his placid manner is a characteristic which compels the admiration of all. He is possessed of great personal magnetism, and it is due undoubtedly to his ability that the company has an almost unassailable position which has surprised those who are engaged in a similar manufacture. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 129 అనేది 2 టైం రాస్తున్నారు. సో మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీద ఈ పాటికే గ్రిప్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీరు ఈ 2 టైమ్స్లో మీకు ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు చూసుకోండి. ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే స్ట్రోక్స్ సంబంధించి మీరు ప్యాసేజ్ నుంచి మీకు కీలో ఏదైతే ఉందో అందుబాటులో అక్కడి నుంచి కూడా మీరు అన్ని స్ట్రోక్స్ సెర్చ్ చేసుకోండి.
అలాగే ఈ సెకండ్ టైం చెప్పినటువంటి డిక్టేషను మీకు రీచ్ కాకపోయినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం ద్వారా మీరు ఆ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అవుతారు. అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఈ డిక్టేషన్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది. మీకు సిలబస్ అయిపోయటానికి ఈ డిక్టేషన్స్ రాయటం వల్ల ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. అప్పుడు తర్వాత తెలుస్తుంది మీకు దాని ఉపయోగం ఏందనేది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరలా థర్డ్ టైము ఒక హాఫ్ ప్యాసేజ్ అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. 1 2 3 స్టార్ట్. అట్ ది మీటింగ్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్ టుడే it was stated that the rates of exchange in January and February were favorable to manufacturers in this country. Regarding the matter of expediency, to discuss which the meeting was primarily called, it was thought that the plan suggested might prove very expensive and cause endless trouble in arranging the necessary mortgage. The chairman, John Ogden-esque, a commercial magnate, is a very capable mathematician, and he carries out all his business with mathematical exactitude. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటికే 3 టైమ్స్ అనేది రాస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాసి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది చూసుకోండి. మీకు ఏ ప్యాసేజ్ అయితే బాగుపడిందని ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని రాసి చూసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.